Am frühen Morgen, in diesem stillen Übergangsschlaf und wach sein, gibt es einen Moment, den die meisten Menschen übersehen. Ruhig, sanft, leicht langsamer sprechen, einen Moment, der weder laut noch spektakulär ist, aber ein Kraft in sich trägt, die den gesamten Verlauf deines Tages vermengen kann. Tiefer, bedeutungsvoll, noch beaver die Gedanken richtig einsetzen, beaver die Außenwelt dich erregt, beaver du dich erinnerst, du sein musst oder was du alles erledigen sollst, bist du einfach nur da. Langsamer worden et mend, kas pause lebendig, kas pause wach, etwas betonen, und genau dort beginnt alles. Sanft Betonung plus kas pause, die alten Denker haben oft davon gesprochen, wie entschieden dieser erste Augenblick ist. Ruhig weiß nicht, weil magisch ist, sondern weil ehrlich ist. Leicht betonen, in diesem Moment gibt es kein Masken, kein Erwartungen, kein Rollen. Klein Pausen zwischen Aufzählung nur dich. Pause und die Art, wie du diesen Moment behandelst, entscheidet darüber, wie du dich selbst behandelst. Tiefer, nachdenklich, die meisten Menschen springen sofort auf. Etwas schneller, sie greifen nach ihrem Telefon, lassen Nachrichten, sorgen und fremd Gedanken in ihren Kopfströmen. Nach beaver sie überhaupt richtig angekommen sind. Leicht kritisch, aber ruhig es ist, als werden sie die Kontrolle über ihren Tag abgeben. Nach beaver begonnen hat. Betonen als wird jemand anderes bestimmen, was wichtig ist, was dringend ist, was ihr Aufmerksamkeit verdient. Langsamer, aber es gibt auch einen anderen Weg. Pause, hoffnungsvoll, stell dir vor, du bleibst für ein paar Sekunden einfach liegen. Sanft, beruhigend, du et mest bewusstsein. Langsamer, langsam, pause ruhig. Pause, du spürst deinen Körper, dein Herz, deinen Atem. Fließend, wake, und dann sagst du dir leise, fast wie ein Versprechen. Leser werden, ich bin dankbar, hier zu sein. Warm, emotional, nicht weil alles perfekt ist. Ruhig nicht, weil dein Leben frei von Problemen ist. Leicht betonen, sondern weil du da bist. Pause, weil du noch ein Chance hast. Etwas mehr Emotion, weil dieser Tag dir gehört, auch wenn ungewiss ist. Ruhig ausklingen, dieser einfach Gedank verändert mehr, als du vielleicht denkst. Überzeugend sieht dich aus dem Autopilot-Modus heraus. Betonen erinnert dich daran, dass dein Leben nicht nur aus Aufgaben besteht, sondern aus Momenten. Pause aus Möglichkeiten. Pause aus kleinen, oft unscheinbaren Augenblicken, die zusammen das groß ganz ergeben. Sanft. Viele Menschen verbringen Leben damit, auf etwas zu warten. Nachdenklich auf den richtigen Zeitpunkt. Auf besserem Stand. Auf ein Gefühl von Sicherheit oder Klarheit. Leicht Pausen doch während sie warten, verpassen sie das Einzige, was wirklich existiert. Den jetzigen Moment. Betonen plus kas Pause. Dankbarkeit holt dich zurück. Ruhig sie sagt dir, dass du nicht erst etwas erreichen musst, etwas wert zu sein. Betonen, dass du nicht erst etwas werden musst, genig zu sein. Tiefer, dass dieser Atemzug, genau jetzt, bereits ein Geschenk ist. Sanft, emotional, und wenn du so in den Tag startest, verändert sich etwas in dir ruhig, du wirst ruhiger. Pause Clara. Pause weniger getrieben. Pause du jagst dem Frieden nicht mehr hinterher, weil du ihn bereits in dir trägst. Tief, langsam, doch direkt danach kommt eine zweite Wahrheit, die genauso wichtig ist. Leicht anheben Aufmerksamkeit, der gestrige Tag gehört dir nicht mehr. Klar, fest. Viele Menschen wachen auf, und obwohl Körper geschlafen hat, ist Geist noch im Gestrige gefangen. Nachdenklich sie den kennen Dinge, die sie anders hatten machen sollen. Ruhig und wert, die sie beruhen. Pause und Fehler, die sich wie ein Schatten anfühlen, der innen folgt. Emotional, langsamer, es ist, als werden sie einen schweren Rucksack mit sich tragen, gefühlt mit all dem, was nicht mehr verändert werden kann. Bildlich, langsam,
dieser Rucksack word jeden Tag ambition schwer. Betonen. Doc was where. Wenn du in einfach absetzen wurdest? Pause. Sanft. Nicht, weil die Vergangenheit egal ist. Ruhig, sondern weil sie vorbei ist. Betonen. Weil sie dich etwas lernen sollt. Nicht dich festhalten. Sanft. Du kannst die Augen schließen und dir verstellen. Wie du diesen Rucksack von deinen Schultern nimmst. Visualisierend. Ruhig. Wie du in neben dich stellst. Pause. Wie du spürst. Das dein Körper leichter word. Sanft dein Atemfreier. Pause. Und dann sagst du dir. Leise, der Gestrich Tag hat kein Macht über Michigan. Klar. Bestimmt. Das ist kein Verdrängen. Ruhig, das ist eine Entscheidung. Betonen ein klar Grenz zwischen dem was war und dem was jetzt ist. Fest. Denn wenn du jeden neuen Tag mit alten Gedanken fühlst, bleibt kein Platz für etwas Neues. Langsamer, kein Raum für Wachstum. Für Veränderung. Für einen anderen Weg. Ruhig. Du bist nicht das, was gestern passiert ist. Betonen du bist das, was du heute willst. Stark. Und hier beginnt deine Freiheit. Pause. Doch selbst wenn du dankbar bist und die Vergangenheit loslässt, gibt es noch eine Herausforderung. Die will unterschätzen. Ruhig deinen eigenen Geist. Betonen. Denn dein Verstand ist laut. Klar denkt ständig. Pause bewertet Vergleit erinnert plant. Rhythmus mit kleinen Pausen und wenn du nicht aufpasst, übernimmt die Control. Und das du es merkst. Warnend. Aber ruhig. Du watchst auf. Und plötzlich bist du schon mitten in Gedanken. Schneller Einstieg Sorgen über die Zukunft. Pause Zweifel an dir selbst. Pause klein Dinge. Die sich plötzlich groß anfühlen. Langsamer. Es fühlt sich an. Als word dein Kopf dich führen. Statt umgekehrt. Nachdenklich. Aber das ist eine Illusion. Klar. Fest. Du bist nicht den Gedanken. Betonen, du bist derjenige, der sie beobachten kann. Ruhig. Wenn du am Morgen für einen Moment still wirst, wenn du einfach nur mest und die Gedanken kommen und gehen lässt, ohne sie festzuhalten, passiert etwas Entscheidendes. Langsamer erklären du erkennst, dass du wollen kannst. Betonen, du musst nicht jedem Gedanken glauben. Klar, du musst nicht auf jeden Impuls reagieren. Pause, du kannst entscheiden, welch Richtung du deinem Geist gibst. Ruhig. Und das ist war stark. Tief. Nicht die Control über andere Menschen. Pause nicht die Control über jede Situation. Pause sondern die Control über deine Reaction. Betonen. Du kannst dir sagen. Ich bestimme, was ich denke. Fest. Ruhig. Und je öfter du das tust, desto starker wird dies Fähigkeit. Ermutigen ist wie ein Muskel, der trainiert werden will. Bildlich am Anfang fällt es schwer. Ruhig dein Geist springt hin und her. Leicht schneller. Aber mit der Zeit wird ruhiger. Langsamer klarer. Pause nieder. Pause. Du beginnst. Dich selbst besser zu verstehen. Sanft. Du reagierst nicht mehr sofort. Pause du nimmst dir einen Moment. Pause du mest. Pause du entscheidest bewusst. Betonen. Und plötzlich fühlt sich das Leben nicht mehr so chaotisch an. Ruhig ausklingen. Doch es gibt noch etwas, das oft unterschätzt wird, obwohl es eine enorme Kraft besitzt. Aufmerksam machen. Freundlichkeit. Pause betonen. In einer Welt, die laut ist, schnell und oft hart, wirkt Freundlichkeit fast wie etwas Schwaches. Ruhig etwas, das man sich nur leisten kann, wenn alles geht läuft. Leicht kritisch, aber das Gegenteil ist der Fall. Klar, echt Freundlichkeit erfordert stark. Betonen sie verlangt, dass du dich selbst im Griff hast. Ruhig, dass du nicht sofort reagierst, wenn dich jemand provoziert. Pause, dass du ruhig bleibst, auch wenn andere es nicht sind. Sanft. Und das verändert nicht nur dein Beziehungen. Betonen Freundlichkeit bedeutet nicht, dass du alles akzeptierst. Klar es bedeutet nicht, dass du dich klein machst oder alles hinnimmst. Betonen es bedeutet, dass du bewusst entscheidest, wie du mit anderen umgehst. Ruhig.
Das du nicht aus wat handelst, sondern aus Klarheit. Betonen, jeder Mensch, dem du begegnest, tragt etwas in sich, das du nicht siehst. Nachdenklich Sorgen, Angst, Geschichten, die du nicht kennst. Pause und oft ist das Verhalten, das dich stört, nur ein Ausdruck davon. Ruhig, wenn du das verstehst, reagierst du anders. Sanft, du nimmst dich nicht mehr so persönlich. Pause, du bleibst ruhiger. Pause, du hörst besser zu. Pause, du antwortest überlegter. Ruhig, es verändert dich. Pause, du wirst zu jemandem, der nicht von der Stimmung anderer abhängig ist. Ruhig jemand, der Stabilität ausstrahlt. Pause Ruhe, Pause Vertrauen. Sanft, und das ist eine Form von Macht, die viel tiefer geht als alles aussieht. Tief, doch selbst wenn du all das verstehst, gibt es eine letzte Wahrheit, die alles zusammenhält. Ruhig, dieser Moment ist alles, was du wirklich hast. Klar, langsam. Die meisten Menschen leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ruhig, sie denken darüber nach, was war, oder sorgen sich darüber, was kommt. Pause, und während sie das tun, verpassen sie das Einzige, was real ist. Langsamer, jetzt. Pause, betonen, dieser Atemzug. Pause, dieses Gefühl. Pause, dieser Augenblick. Langsam, alles andere ist entweder Erinnerung oder Vorstellung. Ruhig, wenn du beginnst, das wirklich zu begreifen, verändert sich deine Wahrnehmung. Sanft, du wirst aufmerksamer. Pause, du bemerkst dich, die du vorher übersehen hast. Ruhig, das Licht, das durch ein Fenster fällt. Pause, das Geräusch von Wind. Pause, den Geschmack deines Kaffees. Pause, die still zwischen zwei Gedanken. Sanft, dies kleinen Dinge wirken unscheinbar, aber sie sind das Leben selbst. Tief, und wenn du lernst, sie wahrzunehmen, wird dein Leben reicher. Ruhig nicht, weil sich die äußeren Umstände verändern, sondern weil du sie anders erlebst. Sanft, du musst nicht auf einen perfekten Moment warten. Klar, du musst nicht alles im Griff haben. Pause, du musst nur das sein. Betonen, ganz. Pause präsent. Pause bewusst. Ruhig, du kannst dir sagen. Dieser Moment ist genig. Sanft, warm. Und plötzlich hörst du auf, ständig wonders sein zu wollen. Ruhig, du hörst auf, dich zu hetzen. Pause, du hörst auf, das Leben aufzuschieben. Sanft, du beginnst es zu leben. Betonen, denn Zeit wird, ob du sie bewusst erlebst oder nicht. Ruhig jeder Moment, den du nicht wahrnimmst, ist ein Moment, der still verschwindet. Nachdenklich, und irgendwann merkst du, dass es nicht die großen Ereignisse sind, die dein Leben ausmachen, sondern die vielen kleinen Augenblick dazwischen. Sanft, wenn du also morgen aufwachst, bleib für einen Moment still. Ruhig, atme, pause, spür dich, pause, und erinnere dich daran. Leicht betonen, du bist hier. Pause, der Vergangenen Tag ist vorbei. Pause, dein Geist gehört dir. Pause, Freundlichkeit ist deine Entscheidung. Pause, und dieser Moment ist alles, was du hast. Langsam, tief, mehr brauchst du nicht, zu beginnen. Ruhig, und Nervierheit ist genau das der Anfang von etwas, das sich endlich echt anfühlt. Sanft, langsam ausklingen.